Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos mais uma vez ao Seminário Internacional O Legado Intelectual de Edward Saïd. Estamos dando continuidade agora com a mesa Edward Saïd e o Contemporâneo. Eu vou apresentar a nossa mediadora, que apresentará os demais membros da mesa. A mediação será de Olgária Matos, professora titular do Departamento de Filosofia da Unifesp e coordenadora da Cátedra Edward Saïd. Reitero que nós disponibilizamos intérpretes de Libras durante o seminário e, caso alguém precise, é só levantar a mão para nós sabermos. Ok? Tá certo. E lembrá-los também que as perguntas do público são feitas por escrito, né? Então, caso vocês queiram enviar alguma pergunta ou comentário, é só também levantar a mão após a fala dos debatedores, que a equipe do SESC entregará cartões em brancos para vocês escreverem as perguntas, ok? Então, desejo uma ótima mesa. Professor Olgária, você tem a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria apenas de reiterar que a revista Exilium, que é o órgão da Cátedra Edward Saïd, Estudos da Contemporaneidade, tem esse último número dedicado inteiramente à questão do exílio e império e tem, então, como a sua espinha dorsal a obra de Edward Saïd. Então, a revista Exilium, ela acolhe publicações sobre exílio como condição real e como metáfora do presente, no âmbito de reflexões sobre uma política da experiência estrangeira, com o que se amplia o nosso próprio mundo, contribuindo ao cosmopolitismo do espírito, à solicitude e à hospitalidade. E aqui quero agradecer de público imensamente a professora Maria das Graças Souza, sua criadora e diretora exemplar. Palmas para Maria. Eu gostaria, então, de apresentar agora a vocês. Welcome, happy to meet you. Apresentar o professor Thimoty Brennan, que é professor de Humanidades na Universidade de Minnesota, autor, entre outros, dos livros Places of Mind, A Life of Edward Saïd, e Borrowed Light, volume Vico, Hegel and the Colonists. Seus ensaios sobre literatura, política cultural, intelectuais e cultura imperial foram publicados em diversas revistas, incluindo The Nation, Times Literary Supplement, New Left Review, Critical Inquiry e London Review of Books. E o professor Thimoty Brennan vai nos falar hoje sobre Freud e a mente árabe. Então, uma boa conferência. Okay. You want me to go now? Yes. Okay. I'm trying to find the screen share here, and I'm not seeing it. Suddenly it's not, there's no screen share here. Okay, I see it now. There we go. All right. Well, first of all, I want to say how honored I am that you've invited me. I know that very important intellectuals are there from all around the world to pay homage to the legacy of Edward Saïd. And I wish desperately that I could be there in Sao Paulo myself, but I couldn't be. So faute de mieux, I guess. But thank you so much for inviting me. Freud bookends Saïd's career. He dominates key passages of his early book, Beginnings, and is center stage in Freud and the Non-European, the last of Saïd's books, published before he died. This neat framing for what is more important than the beginning and end of a story suggests an obsession, as though Freud were his secret sharer. But we should be cautious about claiming such a thing. The truth is that he had a troubled relationship with Freud, and Saïd distinguished psychoanalysis, about which he had doubts, from group psychology, about which he was fascinated, and where Freud ultimately led him. Although the difference between psychoanalysis and group psychology is one that Freud denies, as some of you will remember from Freud's essay, Group Psychology and the Analysis of the Ego. In assessing Saïd's relationship to Freud, we might at first be disappointed.
His only sustained reading of Freud's psychoanalytic methods as such, found in his reading of the interpretation of dreams in Beginnings, is generic. Although expressed with excitement, it sticks to statements that sound a little too close to a primer for undergraduates. There is no real innovation, no unexpected insights, no commitment to Freudian means, even while there is great admiration for the cleverness of Freud's interpretation from a literary critical standpoint. Of course, there were Freudian flirtations even earlier in his book on Joseph Conrad, but to call that study Freudian, as some have, is not to understand his sources or his commitments. Conrad's book had a phenomenological substrate. It was much more invested in writers like Maurice Merleau-Ponty or Jean-Paul Sartre or Lucien Goldman than Freud, and in existentialist rather than psychoanalytic procedures. How can it not be significant that in the Conrad book, Saïd frankly denounces the literary critical industry on Conrad insofar as it leaned too much on psychoanalyzing that writer, ignoring his novels and his politics? All the same, Saïd does deploy Conrad there to help him discern who he, Saïd, really was, actively involving himself, as he put it, in the laboratory of his mind, constantly probing the intellectual and spiritual designs of his artwork. His enthusiasm for Freud then was not straightforward. It was sometimes laced with a dissatisfaction bordering on hostility, just as he was typically drawn to intellectual personalities he disliked. So too, psychoanalysis gripped him as an unfulfilled promise. We might say that a psychological study of the group mind governed Saïd's reading of the Arab Middle East. He is very explicit about the crippling effects of banishing psychology from political assessments. Its psychological sensitivities give Western discourse an advantage, he thought, over the Arab Islamic, which has disastrously abdicated in the face of this decisive dimension of history and experience. Surprisingly few of Saïd's readers have seemed to notice the depth of his investments in psychoanalysis, although they were hardly overlooked by childhood friends like André Charon or Alexander MacLeod, who saw them as keys to Saïd's character. It is not surprising that what Freud actually meant to him was most clearly spelled out in writing that most of his readers are unlikely to know. An essay titled Withholding, Avoidance, and Recognition, published in 1971 for an Arab modernist journal and available only in Arabic, and a long and angry letter from Beirut to his activist friend Sami Albana a few years later. Together, these documents form a kind of cheat sheet that help us decode Beginnings and tell us about the place of Freud in this earlier book. In both the essay and the letter, he bewailed the absence of a theory of mind in the Arab world, which he felt made it less self-aware and more prone to illusions. He even goes on to talk of an Arab mind as such, and without quotation marks, urgently describing the mind's Oedipal frailties, repressions, and disavowed desires. Given our general understanding of Saïd's attitude on such matter, the claim poses a dilemma. On the one hand, it seems dubious. One can readily find a rich history of psychology, psychoanalysis, and explorations of the unconscious in the Middle East. Major psychiatric hospitals thrived in Lebanon from before the turn of the century, and an important Arabic language journal on Freud and psychoanalysis began appearing in Cairo in 1948. A general buzz around Freud's theories prevailed among Arab intellectuals from as early as the 1920s.
On the other hand, the proclamation seems self-defeating. The Arab mind seems to belong to the arsenal of those he targets in Orientalism, in the racist studies of Raphael Patai, for example, or Yehoshaphat Harkabi, and other Israeli apologists, whose warped portraits of a supposedly uniform Arab psyche were concocted either to explain the irrational hostility of Arabs to outsiders or used as an instrument of war by the IDF and the CIA when prodding the enemy's psychological soft spots during so-called interrogations. How then could he talk of Arabs and mine in this way? Well, for one thing, it was an accepted gesture in his circles. Some of the famous men who had influenced him most deeply as a young man, among them Constantin Zurek and Charles Malik, were prominent emissaries to the West, who often spoke strategically about Arabs as a collective subject. They needed to do so in order to tutor the West by writing sociological primers on a people feared and loathed but not understood. At the same time, with an eye on their own, they meant to overcome tribal divisions in the name of a common front. So Malik, then, for instance, writing in 1952 in the Washington mouthpiece Foreign Affairs, wrote in this vein, quote, "Two things dominate the Arab mind in general: independence and unity. Independence springs from the Arab sense of difference from others, a sense that has been sharpened in recent centuries." Excuse me, I'm hearing the Portuguese as I speak. I don't know if that's supposed to be there or not, but just so you know. Independence springs, this is Malik now speaking about the Arab mind, and he uses the phrase itself. Every Arab feels an immediate mystical unity with every other Arab, he said. Constantin Zurek, similarly, in his remarkable book on the Nakba, or disaster, a popular Arab term for the founding of Israel, speaks of a pan-Arab we, noting that as a Syrian Christian, he understands Islam not so much as a competing religion, but a total outlook that culturally binds together the peoples of the Middle East. To the Arab mind, to put this another way, was a strategic abstraction, a little like Lacan's Big Other, a symbolic structure or collective fiction presupposed by the social field, and for that reason, at least as Saïd saw the matter, capable of being psychologized. His opening gambit, in fact, in the withholding essay, was to repeat Malik's and Zurek's claim, although he offered a twist. Most Arabs, he wrote, this is a quote from Saïd, most Arabs believe that collectively they present some sort of coherent stand to the world. Yet such faith in the integral Arab identity is no more than a surface matter that fools no one, he wrote. In truth, we are bundles of fragments. So, in the wake of the disastrous Six-Day War, he was not the only Arab intellectual whose central question was, why are we this way? Where the word we, whether uttered by an Iraqi, Egyptian, or Syrian, meant we Arabs. Clearly, the fragments he refers to are not national or religious divisions. The West Bank and Gaza, for example, now overrun by Israeli troops, but a trans-Arab mind whose integral identity had been fractured. He describes his essay as a critical psychohistory of contemporary Arab reality, and thereby proposes that the Arab world's ineffective resistance to foreign occupation has less to do with technological backwardness or any of the other old culprits than to a crisis of the ego,
oscillating wildly between swaggering on the one hand and cringing on the other. The letter to Sami, I should clarify, was written in a state of fury, marked by his frustrations working for the first time with operatives on the fringes of the fledgling PLO, whose inner workings he was then first trying to decipher. He was new to the movement, having only made his debut in 1967, and now during a fellowship year in Beirut, a city he was busy settling into as a second home, he was eager to learn the lay of the land. The letter opens, in fact, with a long, bitter account of the infighting, deception, and scheming among members of the resistance, and he rails freely against having to deal with petty crap, which he likens to the doings of a bunch of children, further saying that the revolution was a chimera that wastes time in cafes talking as thousands of innocents perish. He makes it clear to his friend that he is writing the letter for the very purpose of explaining what he had been up to in the withholding essay itself. Reading the two side by side, then, is to get two parallel glimpses of Saïd's psychology and his ideas about psychology. And the letter is especially revealing because it is so unguarded and because it is delivered to a confidant. There, in the letter, he writes that an Arab mind collides with the West in the form of a Western mind, which it perceives as penetration, accumulation, settlement, and irritation. Forced to emulate the West, the mind withdraws. The vicious cycle of inferiority that results is not simply based on following a Western lead or being a second-order citizen in one's own life, but to addition to a condition he calls psychism, the mental state of believing that whatever is perceived to be true is an unalterable natural fact. Weakness, he seems to suggest, produces a counteracting impatience and intransigence, and so one clutches at the apparent while fleeing a more ambiguous and concealed actuality. Such, in outline, is his argument. So we are left to wonder whether Saïd's intention was to beat Western caricatures of Arabs at their own game, summoning the image of a people's apparently inherent affective states to make the point that only we Arabs have the right to prod these wounds, to speak about our thoughts and fears, copying the Western stereotype in order to deprive it of its hostile force. At the same time, in the spirit of the anti-colonial psychologists Octave Manoni and Frantz Fanon, that colonization has its unique psychological dimensions which cannot be entrusted to the colonizers. At any rate, it is at the cusp of these questions that the sense of Saïd's claim that Arabs lacked a theory of mind can be found. As I said, there's a great deal of evidence to the contrary. Yusuf Murad had been training Freudians in his seminars in Cairo for 2 decades following World War II, when Saïd still lived in the city. And Freud's interpretation of dreams had been available in Arabic after 1958. Many of those efforts, though, were burdened with a desire to find earlier traditional Arab counterparts to Freud's teachings, ones compatible with Islam, by finding pre-Freudian concepts in Sufism and in the work of Avicenna, Ibn Arabi, and others. So much, though, has transpired since Saïd wrote that essay. And Saïd could not have known about the work done years later by Omnia al-Shakri in The Arabic Freud, or Joel Abi-Rashed's A History of Madness, and War in the Middle East. That's okay. How's that? All right.
Right. So Omni al-Shakri's The Arabic Freud, published in 2017. Joel Abi Rashed's A History of Madness, Modernity, and War in the Middle East, published in 2020. And Nadia Bou Ali's Psychoanalysis and the Love of Arabic in 2020. Although written later, these books did, in fact, resurrect a fuller story of the deep thinking and writing about Freud that would have been available to Saïd at the time, but that he was unaware of. In his defense, it must be said, as I noted above, that this earlier available work on Freud was quite unlike what he had in mind, too involved in making Freud's theories compatible with Islam and the Arab canons of antiquity. And Saïd was far from idiosyncratic in his conclusions that Arabs lacked a theory of mind. The opinion he held in the early 1970s about the Arab world lacking a theory of mind was not unlike that of Abdelkabir Khatibi and Abdullah Laroui, who both felt that Freud never found a proper foothold in Arab intellectual life. It is in this setting I would like to argue that Saïd's eccentric relationship to psychoanalysis and Freud alone becomes legible. It was made palpable for him in his first years of living in Beirut, newly married to a woman from a prominent and progressive Lebanese family, and with an infant son, at work on the most ambitious book of his early career, Beginnings, in 1975, which he was writing while he studied classical Arabic, Arab linguistics, and medieval philosophy. This is the moment when he throws himself into political activism for the first time, getting to know key figures in the PLO, engaging his own strategies for liberation against those being passed along by the movement's doyens. By far, his most sustained reading of Freud, psychoanalysis in the technical and conventional sense, takes place at just this time, that is, 1971, 72, especially in an essay where he contrasts the work of Jacques Lacan and, of all people, Noam Chomsky, in the most classically Freudian writing of his career, the essay Linguistics and the Archaeology of Mind, published in 1971. In this essay, he directly addresses the Freudian method. Quote, "Within the Freudian project, psychoanalysis is not only a technique of interpretation, but also an archaeological exploration of the patient's subjectivity. And archaeology itself is the revelation of or penetration to an arche, a genetic origin. The question, what really am I, has become an acutely difficult, almost impossible one to answer these days in the humanities." Again, though, we find ambivalence. He outlines his concerns at the beginning of the essay in such a way as to cast doubt on psychoanalysis as a procedure. In this essay, he writes, "My point of departure will be the failure of the attempt to represent the mind as a simple archaeological object that is easily recovered by psychological digging. Because of that failure, recent methods combining linguistics and psychology have been discovered by which the radical originality of mind can first be grasped and then employed in order to interject man anew into the ongoing rush of actuality around him." The ideas laid out in that essay reappear, although with changed meaning, on the pages of Beginnings 3 years later, which I would argue is a profoundly Arab book, one whose principal purposes, in fact, is to draft a psychological program for Palestinian decolonization. It is important to recall Saïd's intellectual character generally, for it is pertinent in this context. His investment in Freud's work were, as with others, somewhat contradictory. His general tendency was to deploy authors rather than subscribe to their ideas in wholesale fashion. He was, we might say,
tirelessly eclectic, resisting what he called a dynastic relationship to his sources, even his most beloved sources, refusing, in other words, to carry their flag or adopt their mission unaltered. We also need to reckon with the fact that Saïd's relationship to psychology was inseparable from his relationship to language, and the two were always tightly intertwined for him. As he put it in the overlooked and still unpublished essay, The Second and a Half World, the failure of the Arabs to mount a revolution is akin to their failure to reinvent language rather than taking it as a fact. He lays their frustrations at the feet of the social and psychological fact of language. By saying this, though, I do not mean to suggest that he adhered strictly to the Freudian or Lacanian systems in, for example, Freud's famous image of the mystic writing pad, or in Lacan's somewhat derivative claim, since it is found already in Freud himself, that the unconscious is structured like a language. Rather, Saïd is talking about something else. Saïd advances the idea in a very different sense of the systems of discourse and of the social structuring aspects of language. As he puts it in the archaeology essay, he wished to study language as the all-encompassing field of mental activity and, at the same time, the historical temporal dimension of the human being, the order of human self-understanding. With this emphasis on the historical and temporal dimension, we should further note that Saïd's understanding of language is taken from Giambattista Vico and Humboldt rather than Saussure or his progeny like Lacan. Unimpressed by the fashions of the 1970s, Saïd considered language demotic, poetic, improvisational, and above all spoken, as opposed to the prison house of received grammatical structures that govern the thinking of Lacan, Foucault, and others. One can sense this populist, philological take on language, even in his Lacanian phase. In fact, which would be over by 1980 in any case, where he insisted on the human subject who acts intentionally. After all, the subtitle of Beginnings is intention and method. And so, just as we might expect, his interpretations of Lacan are perverse. The lesson he takes from Lacan, who famously turns the Cartesian self into a system of symbolic functions, is practically the opposite of what the French theorist intended. He summarizes what he gets from Lacan in the following way. How can I do this? Okay. The mind can no longer be characterized as object, but as dynamic function. And if that destroys the old humanism of man as the object of all study, the cogito, it alternatively gives rise to a new sense of man who must search for new ways by which to express his irreducible experience as subject. Not only new ways, but new forms, new texts, perhaps even new fictions that cannot afford to ignore the history of their troubled origins. For the next 7 years, Saïd was brought ever more resolutely towards this political understanding of language as an act of making, as a source of disciplined meaning that yields to the critic's interpretation. Although there certainly are deft passages of purely psychoanalytic readings in Saïd's prose, and certainly also a familiarity with Freud's jargons and gestures, he was far more driven by the psychology of group identity than the individual psyche, including his own. Psychological damage can produce collective trauma, an inhibited ego formation, if you will, and a theory of inherited, biologically determined behavioral characteristics held up as a people's essential character, quote unquote. My surprise is that Saïd does not, as one might expect, steer the pernicious image of the Arab mind towards a more anodyne
anti-colonial consciousness in the manner, say, of Fanon, but instead mobilizes the former image, including in its biological sense, calling on unlikely precursors like Konrad Lorenz, for example, in his book On Aggression. He may have had in mind his mentor, Zurek, his judgment that an internal spiritual crisis was a greater cause of Arab weakness than either economic or political crisis. The implication of Freud being at the bookends of Saïd's career, then, may actually be a little misleading. In much of the Palestinian writing, the problem of psychic trauma is luxuriantly discussed by Saïd, and one finds in it allusions to the triumph of illusory desires, fetishes, and returns of the repressed. But in Saïd's keen intellectual interest in the mind, it is not so much to the early Freud of the writings on parapraxis, neurosis, sexuality, the dream language, and so on, or the workings of the talking cure, that we should turn, even though those that so clearly entail Freud's obvious reliance on literary source materials in classical mythology. Insofar as Freud is a model, Saïd is drawn to the master's late explorations in civilization and its discontents, the future of an illusion, and of course to Moses and monotheism, rather than to what Freud called the depth psychology of psychoanalysis proper, upon which Saïd diplomatically casts doubt. For instance, Saïd's point of departure in the archaeology essay is, in his words, quote, the failure of the attempt to represent the mind as a simple archaeological object that is easily discovered by psychological digging, as I said before. We can see more clearly what he meant by looking at the actual psychological studies he conducted between the two Freudian poles of his career. Saïd had, at various points of his life, been involved in counseling others or attending the work of those who had built their careers on exploring the psychological motives of violence, or specifically the psychic dimension of the Israel-Palestine antinomy. That is, he partook of a brand of social psychology, collaborating with people who built their careers on studying the psychology of racial and ethnic strife. For example, Nadim Rouhana, L. Carl Brown, Robert J. Lifton, and so on, all of whom find a place in his writing and with whom he corresponded. In this respect, Orientalism's strategy had been, in part, to mimic while inverting the work of his adversaries, to redirect the genius of the great Oriental philologists towards different ends. When he improbably remarks in his book Culture and Imperialism that Gustave Le Bon helped found the field of sociology and that psychology had been inaugurated as a field by Léopold de Saussure in the era of the great colonial congresses, he is holding up a distorting mirror to his own earlier investigations of the Arab mind. Le Bon, we may recall, was the purveyor of a theory of mass psychology in the wake of the Paris Commune that was unsurprisingly welcomed by the elite classes, not to mention by Freud himself in the group Psychology essay. By improving on his study of the training of horses, Le Bon concluded that the futility of rationality in the affairs of society was an eternal law, and that ideas prevail, he argued, by virtue of mental contagion, and only when they become part of the unconscious can they be effective for action. Historical races must have a national soul, he said, created by non-rational mechanisms. As for de Saussure, who published The Psychology of French Colonization in 1899,
Saïd took Le Bon's Saussure took Le Bon's idea of historical races and ran with it, arguing that the French Empire would dissolve unless it recognized the, quote, unbridgeable divisions between the superior and lower races, end quote. Once again, Saïd is clearly involved in a détournement, right? Prompted by the insight that with its reaction and racism removed, Le Bon's diagnosis of mass action had a point. This was not unlike Gramsci's argument that revolution requires the emotional, non-rational appeal of myth. But let's not get lost in social psychology. The intricate parsing of Freud's theories in Beginnings covers 26 dense pages in which Freud is held up as one of the great modernist novelists, and where Saïd dwells on Freud's strategies of composition most of all, his use of adjacency, for example, rather than causal connectors, and his inventive embrace of the modernist tropes of language and psychology that seem to operate outside the linear rules of progress and meaning. He's excited to show Freud's ingenious defiance of textual conventions, pointing out that Freud's performance is at the same time his own theme, in the sense that Freud captures in syntax the illogic of the dream images by mimicking the barriers placed in the way of reason and clarity by the unconscious, giving voice in that way to the conventionally modernist disillusionment with mimetic attempts to represent man in language. This is what excites him about Freud in the early book. But we would be confusing Saïd's own beliefs with his ventriloquism of others' beliefs if we took this thrill at Freud's authorial feats to be a kind of submission to the impossibility of history, or the inadequate powers of conscious thought, or the delusions of reason, all of these being modernist tropes that Beginnings is vigorously calling into question at every turn. Saïd's position is rather different. It's rather with what he called in Beginnings the materiality of language, which in the case of interpretation renders the absurd and the trivial a scientific object, admitting them into discourse, as he puts it. In other words, making them subject to discussion, interpretation, and meaning. Despite his somewhat instrumental use of Freud in Beginnings, Saïd does follow conventional psychoanalytic theory along two lines. Number one, the killing of the father, what Saïd refers to as Freud's lifelong fascination with the role of the father, which reappears in Oedipal conflict as the collapse of the genealogical line into a plurality of unnatural relationships. The will to repeat, Freud's repetition compulsion, would be the second. Given the context, he's really alluding to the modernist device, probably thinking of Harold Bloom's Anxiety of Influence, which was a popular book at the time, when he's talking about the killing of the author-father, saying that Freud is most concerned in his desire to free himself from his own precursors, Charcot and Breuer, to lift from the writing of the interpretation of dreams its material determinism, that is to discount the sources that gave it birth, so that as a text it can be shown to have an effective or theoretical beginning. Now, this relates to Beginnings being an Arab book in the following way. Saïd's own becoming, his own coming to be, gains clarity by remembering what he already endorsed in this book, Beginnings, a book saturated by the work of Vico, who takes up the entire final chapter and is, in that sense, given the last word. It's sort of the destination of the book. It's where it was always headed. Indeed, Freud is not immune, nor is anyone else in Beginnings, from being absorbed by Saïd,
into Vico's project, especially evident when Saïd remarks that Freud prefigured and encapsulated a change very similar to the one that transformed the patriarchal primal horde into the brotherly clan, an image taken directly from Vico's New Science. And since it is among Vico's objectives to demonstrate that human beings continually repeat while modifying the inventions of others at earlier stages of civilization, that all the world's people contributed equally to the rise of civilization rather than copying, let's say, that of the more gifted races, that it is therefore possible always to begin again and to repeat in an original way. Repetition with a difference. Saïd's wording makes his agreement with this Vickian line clear. Quote, "A beginning intention, therefore, is in constant need of reworking. It is not like the author in origin to which, by virtue of precedence and unchanging being, everything can be referred for explanation. Psychoanalytic discourse," he adds, "is a practice defined by removing a repressive central authority." So I think this idea that we could repeat again and to remove the repressive central authority makes it quite clear what he's thinking of here psychologically in the relationship of Arabs in the Middle East to the colonial project. Perhaps this is where we can realize that the psychoanalytic dimensions of beginnings are elements of an Arab project. The book Beginnings contrasts between willed beginnings, which he favors, and passively inherited origins, which he wants to overcome, has everything to do with his worry that Arab culture has been deprived of its nativity by an imposed psychic dominance. The letter to Sami and the withholding essay beg to be deciphered in this light, for both are riddled with enigmatic declarations about Arabs being unable to bridge the gap between the surface of life and what lies beneath. This psychic language is held in tense counterpoint with a terrifying everyday reality that accompanies it. In the past 2 weeks, Saïd writes, 5 countries, Egypt, Iraq, Lebanon, Morocco, Sudan, have lost several generals and several thousand Palestinians have been decimated or just disappeared. And yet people keep acting as though all that happened was a coffee break. His answer to the question why is then delivered. Recognition as a faculty of mind, as an institution of society, does not exist in the Arab world. In Western culture, and certainly in Chinese culture, there exists, let us say, a moment at which point society or the individual sees something in a way that totally alters his way of looking at things, or consequently his way of acting. In religion, it is the moment of conversion. In psychology, it is the moving from one phase to another, identity crisis. In politics, it is the scientific espousal of a political view and a new way of doing things. Thus, something that happens as a result of recognition is that profound impression. A seeing alters the surface, thus bridging the gap between the interior and the exterior. It is because the shock of recognition does not exist in Arab society that the exterior dominates. As a result, he laments, the characteristic movement of the Arab is circular, and repetition is therefore mistaken for novelty, and there is an undeserved faith in surfaces. So this is a byproduct of colonialism. It is this theory of mind that the Arab lacks, he says, and by avoiding what lies beneath the surface, the Arab never achieves recognition, which in another startling passage Saïd defines in terms of Saïd's ricorso, historical return, as if it were a Palestinian rallying cry. Recognition is the act of re-knowing what was previously known before, but thereby knowing in a new way with an unmistakable psychic shock of discovery. Now, at the opposite end of his career, we see how differently Freud figures in Freud and the Non-European, where his role is no longer the discoverer of the urge to kill the father or the compulsion to retreat, but something different, that of the
Gesetzgeber, the giver of laws. Moses as the giver of laws is what Freud is fixated on, and that side of Freud that Saïd is so impressed by in his later career. This invocation of law we have to understand in terms of Saïd's double game and the Arab substrate of his treatment of Freud as Moses's triumph in creating a political organization of people around a shared program. Obvious importance to somebody attempting to do so for the Palestinian cause. Once again, the heroism of Freud lies at a distance from his authorship of psychoanalysis. If in beginnings he was seen as a modernist novelist, here he is portrayed as a willing pariah, the brave intellectual who derided his own tribal identifications and in an act of creative and historically plausible guesswork drew a picture of the intercultural messiness of antiquity, as well as the hybridity of Jewish origins. He says in Freud and the Non-European, historical identity seems always to be composite. At the same time, he amplifies what is, to me at least, the most arresting point in Moses and Monotheism by Freud, where Freud shows the links between the pharaoh Akhenaton's invention of monotheism and his dynasty's imperial designs. Monotheism required this is according to Freud now, the Mosaic distinction, which is based in every case on intolerance and invidious comparisons with other peoples. The new god of the Egyptians had to become like Pharaoh, the unique and unlimited sovereign of the world known to the Egyptians. This book by Saïd, Freud and the Non-European, far from targeting the Jews as the other of the Arab, most offends the ideology of Zionism by doing the opposite, by showing that the Jews were always one element of a larger melding of the Semitic tribes of the contemporary Middle East. Freud was therefore instrumental in arguing that the original Jews were not Asiatic foreigners vis-a-vis Europe, but members of the larger community of Mediterranean peoples. The final tour de force of Saïd's book, following Freud's lead, is to point out that Moses, whether he was a Midianite or an Egyptian, Moses thought him to be an Egyptian, was in Freud's account non-European, whereas modern Judaism and the Jews were mainly to be thought of as European. This is Saïd's point in Freud and the Non-European on page 50, a point with obvious implication for the Arab subtexts of Saïd's psychology. He used Freud in Freud and the Non-European to square the Israeli-Palestinian conflict with the historical record. The ascription of an Egyptian Moses, for which there is, after all, significant circumstantial evidence, according to specialists, like the Egyptologist Jan Osman, for example. It's not a crazy theory by Freud that it has often been seen as, is no more mythical than the biblical Moses himself, and therefore just as plausible, perhaps even more so. But that ultimately is not the main point. The arguable historical validity of Freud's amazing claim that Moses was not Jewish, but Egyptian, is what occupies Saïd's detractors, which include the New Republic journalist and former student Leon Wieseltier, who of course takes this as proof of Saïd's latent anti-Semitism. But the endorsement, actually, of the historical validity of Freud's surmise that Moses was an Egyptian is one that Saïd actually never makes in the book. His emphasis is rather on the brave intelligence of an intellectual like Freud, who defied his own tribal identifications, and in an act of creative guesswork,
portrayed the intercultural messiness, multiculturalism, and migrations of antiquity, as well as the impurity of Jewish origins. As Saïd puts it, historical identity is always composite, as I say. At the same time, he shows the unmistakable links between monotheism and imperial designs. Monotheism and its invidious distinctions, monotheism and bigotry. As Freud puts it, the interests of truth are far more important than what we are supposed to be national interests. What Freud leaves out, of course, is what Saïd tactfully leaves unmentioned himself, is the return of monotheism to Egypt by way of Christianity and Islam. At this point, it is time to return to my earlier assertion, and this is the closing, that Beginnings was driven by a quest to understand Arab-Palestinian identity, every bit as much as a book like, say, The Question of Palestine was, even though the former study was always largely taken to be a long and theoretical book about modernism and about emergent French theory. Some of this book, Beginnings' Arabness, is apparent, though, only if one knows more about the conditions under which Saïd wrote Beginnings. The letter to Sami Albana that I've mentioned as a companion piece was Saïd's most sustained treatment of social psychology. It describes how psychology impinges on his work and thought at the crossroads of language, Palestinian liberation, and Arab identity. The contradictions of Saïd's own psyche arise here in yet another context, for a poorly explored aspect of Freud and the non-European is the inversion that lies behind his acknowledgement that the historical transition from polytheism to monotheism involved subordinating sense perception to spirit, disdaining magic and mysticism on the one hand, but then replacing it with abstraction and spirituality. These conditions led to how a people, as Saïd puts it, happy in their convictions of possessing truth, overcome by consciousness of being the chosen, come to value highly all intellectual and ethical achievement. As I say, far from targeting Jews in this book, however, he offends the ideology of Zionism by showing the Jews to be part of a larger Middle Eastern component. Egyptians, Syrians, Lebanese, and Jordanians, who were descendants of the various Semitic tribes, including the Arab Midianites, whom the Israelites had first encountered south of Palestine and with which they had a rich exchange. The unwillingness to explore non-Israelite, that is, Hasmonean histories, and the habit of turning an intermittent and dispersed Jewish presence of scattered ruins and buried fragments into some sort of dynastic continuity has so much evidence to the contrary. Saïd's final tour de force is to point out that Moses was, in Freud's account, non-European, whereas modern Judaism is European, as I said. Ultimately, Saïd's self-described psychohistory of Arab reality was Freudian, but it was not psychoanalytic. And only in this special sense of his subversive repetition of Freudian themes, his repeating in a new way, was he able to probe the irrational drives lying beneath the surface of the so-called Arab mind. This yielded, by means of interpretation, a rational program on behalf of the ego fulfillment of an oppressed people based on native originality. The trick was that it was originally based on imitating one of the Western discoverers of antimimesis and the dark undercurrents of the psyche, Freud. An originality, moreover, that emphasized not difference, otherness, or the foreign, as most invidious distinctions do, but inclusion and a shared past. Okay, thank you. Antes de passar a palavra ao público, muito obrigada, Thimoty, por essa belíssima exposição dessas relações com Freud, Lacan, enfim, com a psicanálise, essa parte toda erudita. Várias questões aqui, eu pensei em uma, como que se constituiria essa identidade que
que é construída de maneira inconsciente nesses começos que não são identificáveis claramente, correspondem a múltiplas causalidades, como é que entra a questão do reconhecimento numa situação tanto colonial quanto pós-colonial na constituição da subjetividade, e como que se faz para nessa relação que você disse heterodoxa, né, excêntrica do Freud, de Saïd com a psicanálise, no sentido de um deslocamento desse cogito ferido, né, dessa situação toda de uma constituição inconsciente em que a história individual acaba não sendo a sua própria história, mas a história do grupo, por conta do trauma. Okay. Thank you for that question, which is quite complicated, and I'm not sure all of that came through in the translation, but I will try to answer that. I think that Edward Saïd was always caught a little bit in a bind in his orientation towards the Palestinian struggle. On the one hand, he was very, very keen to include all peoples in what, Aimé Césaire in his wonderful poem calls the rendezvous of victory. That in other words, he was allergic as an intellectual to the claims of one's unique identity, right? He wanted there to be affiliations between people of like minds who had shared political programs. And he didn't want those alliances to be limited by one's insistence, for example, that, only Palestinians can truly know what it means to be Palestinian, or only Jews can truly know what it means to be Jews. He wanted to bridge those divisions. And this is what he really is talking about when he says, I am for beginnings, but not for origins, right? Because the idea of an inheritance that one can never change, what one naturally is, what one was born into, all of those ideas that he attached to the word origins are, not fungible. They can't be changed, and they're kind of conversation stoppers. You can't do anything more with them. I'm here and you're there, and never the twain shall meet. So he wanted to emphasize beginnings instead, which is to say that we are continually involved in a process of historically recreating ourselves, right? I am born into something, but I also actively choose my lineages. I choose who I am intellectually. I choose who I want to consort with and who I borrow from, and how I create my intellectual and political identity. So I think, on the one hand, that's his message. But the bind I mentioned that he's caught in is that he also is aware that for the Palestinian struggle to flourish and for Arabs in the Middle East to throw off some of the, yoke of colonialism, there needs to be established a native culture, right? Something that one can call one's own. So that when one is talking about ideas and consequential philosophies and important, intellectual and artistic accomplishments, that one isn't always pointing to some European predecessor. So he wanted to create this native culture, but he also wanted to overcome the binds. And so I think that's really the tension that one finds also in his discussion, which seems so counterproductive in some ways at first, to invoke a thing called an Arab mind. It's very risky and can so easily be misunderstood, but it's filled with that kind of tension, that bind. I hope that answers your question. Good. Thank you very much. Bom, eu passo a palavra então para o público. Ah, tá. Então eu passo a palavra agora para... Assim, quem quiser fazer as perguntas, dirige, né, ali, depois eu recolho as perguntas e eu leio para todos. Bom, então eu gostaria agora de apresentar para vocês a professora Walnice Galvão, que é Nogueira Galvão, professora emérita de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP,
Foi professora visitante nas universidades de Austin, Iowa City, Columbia, Paris 8, Universität Berlin, Poitiers, Colônia, École Normale Supérieure, Oxford, Berlim 2. Tem 40 livros publicados sobre Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, crítica da literatura e da cultura, entre eles, edição crítica de Os Sertões, de 2016, Lendo e Relendo, 2019, Prosa da Peste a Sair. A professora Walnice Galvão, a quem agradecemos muito a presença, vai nos falar, então, de Edward Saïd, crítico literário e intelectual público. Com a palavra, Walnice. Obrigada. Boa tarde. Agradeço ao SESC e ao Olgária Matos esse convite que me permite estar aqui hoje com vocês. Lembro, então, de saída que Edward Saïd e Susan Sontag foram os dois mais interessantes críticos literários de seu tempo nos Estados Unidos. Ambos faleceram há mais ou menos uns 20 anos. As datas de Edward Saïd são de 1935 a 2003 e a de Susan Sontag de 1933 a 3004. Quer dizer, eles são estritamente contemporâneos, né? Ambos estão na raiz da renovação dos estudos literários, tendo praticamente inventado, os estudos pós-coloniais e de descolonização, vigentes ainda hoje. Chamaram, assim, atenção para o multiculturalismo e a diversidade, tentando detonar o racismo e o nacionalismo xenófobo. Tudo isso originando-se em dois críticos literários, formados em letras e professores de literatura. E ambos militantes da causa palestina, é bom que nos lembremos hoje. Eles têm um perfil semelhante, esses dois, porque, de repente, não é de repente, mas enfim, quando você olha para o desenvolvimento das coisas culturais, de repente, os dois principais críticos americanos não pertenciam aos WASPs, ou seja, não eram brancos de família tradicional protestante. Ou seja, vinham de famílias imigrantes e pertenciam a minorias reconhecidas. Ela, judia e gay, ele, além de mulher, não é claro, e ele palestino, árabe, cristão. Por isso, sempre estiveram no epicentro de controvérsias. Não eram propriamente marginais, pois eram filhos de uma burguesia que pôde lhes pagar as melhores escolas. Outsiders, sim. Seria um exagero inexato dizer que foram excluídos. Não foram, mas eram, sem dúvidas, sujeitos de uma inserção excludente. E essa inserção excludente é ela que aguça seu olhar e os faz produzir uma obra de alto teor crítico. Ambos fruto, evidentemente, das movimentações de população da modernidade, como Saïd tantas vezes enfatizou. Quanto à formação intelectual, Edward Saïd é um egresso de Princeton e Harvard, enquanto Susan Sontag tem um percurso mais complicado. Graduação em Berkeley, pós-graduação em Harvard e Oxford e na Universidade de Paris. Se alguém estiver interessado, existe um livro muito interessante chamado Dreaming in French, de uma autora, Alice Kaplan, em que ela estuda 3 mulheres que foram... Esses livros que têm esses acidentes de percurso que os tornam instigantes, não é? 3 mulheres que estudaram, que fizeram finishing school em Paris ao mesmo tempo, e que são, ninguém diria, Jacqueline Kennedy, Angela Davis e Susan Sontag. Então, nós podemos dizer que, embora ambos, Saïd e Sontag, tivessem sua formação em universidades de elite, sua origem os torna intelectuais públicos, mas divergentes, dissidentes e, de modo geral, encarados com critérios excludentes.
Não excluídos, já disse, enfatizo de modo algum, mas sim com uma inclusão que se poderia chamar de enviesada e problemática, enfim, e que ambos vão saber muito bem como explorar, produzindo uma obra, tanto um quanto o outro, rebelde, fora de esquadro e inovadora. Isto posto, lembro de novo que ambos foram críticos literários e professores de literatura que fizeram carreira na universidade e participaram intensamente dos debates de seu tempo, tanto em seus cursos como em livros, escrevendo em jornais e revistas. Ambos poderiam ser chamados de polímata, do grego, não é? Muitos saberes, conforme o recente livro do historiador da cultura da Universidade de Cambridge, inglesa, Peter Burke. Ele escreveu um livro justamente intitulado O Polímata, uma história cultural de Leonardo da Vinci a Susan Sontag, em que examina o ideal de intelectual do Renascimento, que era o de abranger o maior número possível de saberes, ou disciplinas ou matérias. Pensem em Leonardo da Vinci, que pintava, desenhava, esculpia, imaginava e construía máquinas que eram precursoras do avião, do helicóptero, do tanque de guerra e assim por diante, além de se interessar por química, botânica, física, medicina, anatomia, etc. Esse ideal foi sendo aos poucos suplantado pelo de especialista ou expert, que se concentrava só numa coisa, ou numa disciplina, ou numa matéria, ou num saber. O ideal da modernidade é esse, do especialista. Mas, diz Peter Burke, com a passagem dos séculos, o polímata está dando sinais de ressurreição e de novamente se reafirmar como ideal. E podemos assim classificar tanto Edward Saïd quanto Susan Sontag, que grandes especialistas em literatura e crítica literária jamais deixaram de se interessar por outras áreas do conhecimento. Susan Sontag tem livros clássicos sobre fotografia, que todo mundo conhece, e sobre doença, por exemplo, estudos em que ela praticamente inventou. Edward Saïd é autor de trabalhos imperdíveis sobre música e sobre orientalismo, que além de literatura incluem música e artes visuais. Edward Saïd foi a vida toda professor de literatura comparada na Universidade de Cambridge, de Columbia, como vocês sabem, uma universidade de elite pertencente ao que se convencionou chamar de Ivy League, e que são só 7. Isto posto, passemos algumas características de seu trabalho antes de nos fixarmos exclusivamente em sua obra e em sua contribuição pessoal. Muito interessante a sua dedicação à música. Foi pianista clássico a vida inteira. Dessa dedicação extraordinária resultou seu encontro, que eu chamo de existencial, com Daniel Barenboim, maestro e ativista. Numa colaboração exemplar, pois um é palestino e outro judeu, e deveriam estar se entrematando, eles, ao contrário, tocaram juntos, gravaram CDs juntos, foram filmados juntos, escreveram livros juntos, etc. Ganharam prêmios juntos também. Mas o mais sensacional foi a criação conjunta de uma orquestra formada de propósito por jovens árabes de vários países e por israelenses. A orquestra homenageia Goethe e adotou como seu nome o título de um poema dele, Western Eastern Divan. O nome é em inglês, né? Ou Divan Ocidental Oriental, em alusão a seus integrantes. Em 2002, Saïd e Barenboim receberam o Prêmio da Concórdia, que é o prêmio espanhol do Príncipe das Astúrias, e foi o primeiro de vários prêmios que a orquestra viria recebendo desde então. A quem se interessar, há concertos dessa orquestra no YouTube. E a colaboração levou à escrita de um livro a 4 mãos chamado Reflexões sobre a Música. Assim, Edward Saïd vai nos ensinando sobre a presença árabe. Isto aqui, que eu vou dizer em seguida, não aprendemos na escola. Que a cidade de Córdoba, na Espanha, era um dos principais metrópoles do mundo na Idade Média. E certamente a capital europeia da ciência e do saber. Os árabes ocuparam parte da Europa, a Península Ibérica, durante 800 anos, e para lá levaram sua esplêndida civilização,
até serem expulsos em 1492. Lá construíram cidades cobertas de palácios suntuosos, em geral chamados de alcaçar até hoje. Jardins maravilhosos com grandes trabalhos de água, pois era um povo do deserto com adoração pela água. Com fontes, chafarizes, lagos e piscinas e mesquitas lindas. Desenvolveram a agricultura e introduziram um sem número de alimentos, como a laranja. Essas cidades têm ruas arborizadas de laranjeiras, o limão, a cana-de-açúcar, outras frutas como o pêssego, que vem da Pérsia, como o nome indica, pérsicum, né? Eram peritos na irrigação, saber que traziam de suas origens. Tudo isso pode ser visto até hoje nas cidades da Andaluzia. Por rara sorte, estas cidades, nitidamente árabes em sua concepção e sua construção, foram poupadas e não foram arrasadas pelo invasor, como se costuma fazer até hoje. Perguntem em que estado estão o Iraque e a Líbia depois de serem invadidos pelos Estados Unidos. Córdoba tornou-se um centro de estudos, pesquisa, artes, dentre as artes principalmente música e caligrafia, e ciências, para onde acorriam sábios e estudiosos de todo o mundo. Nessa época, o outro centro era Bagdá, capital do Iraque, e Damasco, capital da Síria. Era sede de uma prestigiosa universidade e de uma imensa biblioteca, a uma altura em que não havia nenhuma na Europa, e desenvolveu a medicina, sendo seu grande mestre, Averroes. Averroes de Córdoba seria comentador de Aristóteles e o principal mediador desses estudos de filosofia grega para a Universidade de Paris. Por essa época, Aristóteles seria traduzido para o latim e para o hebraico. Era famosa, aliás, toda a Andaluzia era famosa por isso, não só Córdoba, que era sua capital, pela tolerância. Conviviam praticamente juntos, bem, protegidos pelas leis árabes, judeus e cristãos. O que acabou quando os árabes foram expulsos. No mesmo ano, os judeus também foram expulsos e os árabes deixaram para trás uma cultura que se desenvolveu naquele território, a cultura moçárabe chamada, que, como o nome indica, era uma mistura desses três contingentes populacionais. Aproveito para ter uma palavra, pelo menos, em defesa de um prelado cristão, o cardeal Cisneros, que era o primaz da Espanha e o confessor de Isabel de Castela, a quem devemos a sobrevivência da música sacra moçárabe, e especialmente o canto litúrgico moçárabe, que é uma beleza. Em 1492, quando os árabes foram expulsos, o cardeal Cisneros mandou compilar e copiar, ou seja, transcrever em sinais por escrito, o que só era sonoro, não tinha partitura, a música das igrejas que estava em vias de ser proibida e ia desaparecer na brutalidade da destruição genocida, considerada música de hereges. Hoje é possível assistir, e eu já assisti, recomendo, a lindos concertos da música litúrgica moçárabe, graças à previdência do cardeal Cisneros, que também mandou traduzir uma Bíblia poliglota, em latim e grego, mas também em árabe, em hebraico e assim por diante. Então, uma barretada para o cardeal Cisneros. Bem, chegamos agora ao exame da obra de Edward Saïd. Logo se nota que ele parte da literatura para alçar voo e fazer belas análises sobre a cultura e sobre a política e sobre a civilização. Mas a sua base é a crítica literária natural, em que foi a vida toda professor de literatura comparada na Universidade de Columbia, em Nova York. Seu principal livro é mesmo Orientalismo, que todos conhecem. Livro que é um dos pilares dos ensaios pós-coloniais e da descolonização. E essa leitura desorganiza o universo do saber de quem achava que já sabia. Em sua erudição, ambição e abrangência, lembra a estilística alemã dos anos 30 e 40, quando os livros de crítica literária eram tratados enciclopédicos ou monumentos de civilização. Lembro aqui algumas obras de polímatas, como Auerbach, que escreveu Mimesis,
que sistematicamente percorre toda a literatura ocidental, começando pela Bíblia e Homero e terminando com Proust e Virginia Woolf. Ou então outro livro, o livro de Robert Curtius, A Literatura Europeia e a Idade Média Latina, que estuda os topoi, ou lugares comuns, que se repetem pelos milênios afora, desde o latim até as línguas vernáculas. Ou ainda o livro do russo Bakhtin sobre a carnavalização do populacho na praça pública, que recupera para a literatura vastos painéis de práticas discursivas com base na oralidade. Ou ainda fora da literatura, mas nas artes visuais, no mesmo estilo de tratados enciclopédicos, os trabalhos de Aby Warburg e seu Atlas de Imagens, desde a antiguidade até o presente, como também o livro do suíço Jacob Burckhardt, A Civilização do Renascimento na Itália. Este último tem a reputação de ter inventado o Renascimento com suas interpretações e seu poder de síntese. O Orientalismo é, de longe, o principal livro de Edward Saïd, mas muitos outros livros em que reuniu ensaios de crítica literária, de crítica cultural, de política, de música, são, por exemplo, Cultura e Imperialismo, que é uma espécie de continuação de Orientalismo, prolongando a reflexão sobre vários de seus temas. Outro é Cultura e Política, outro é Reflexões sobre o Exílio, outro é a Questão Palestina, ainda outro de entrevistas, estes, A Pena e a Espada. Bom, Orientalismo é o seu livro mais importante, não só na erudição, como na originalidade do pensamento. O livro tornou-se um best-seller que surpreendeu seu autor e a casa editora também. Logo estava traduzido em 50 línguas e sendo discutido no mundo inteiro. E daria origem aos estudos pós-coloniais e de descolonização. É um verdadeiro tratado enciclopédia em suas 500 páginas, a contracorrente da tendência da especialização. É obra de polímata. O que tinha de tão original? Eu diria que para nós, hoje, ainda não é bem aceita a ideia de que, enquanto nossos antepassados europeus andavam de tanga, eram analfabetos, comiam carne crua e pintavam a cara de azul, os árabes já possuíam uma grande civilização, coisa que não aprendemos na escola. Essa civilização construía cidades de mármore, praticava engenharia hidráulica, era avançadíssima em astronomia e matemáticas. E tinha se apropriado do zero, inventado pelos hindus, aliás, pelos maias também, mas só esses dois povos é que inventaram o zero. E que os árabes aproveitaram a invenção do zero pelos hindus para desenvolver extraordinariamente, por exemplo, a álgebra e a geometria. E tinham inventado também a escrita e o alfabeto. Não é pouca coisa, não é? O mínimo que sabemos e que aprendemos na escola é que foram os árabes que preservaram, estudaram e transmitiram ao Ocidente os textos da antiguidade grega, como, por exemplo, as obras de Aristóteles que iam deslanchar o Renascimento. Ou seja, eles eram uma civilização. E eram herdeiros diretos das grandes civilizações da antiguidade, até pela geografia e pela língua. Eram herdeiros dos assírios, dos babilônios, dos sumérios, dos hititas, dos persas, dos egípcios, etc. O que Edward Saïd fez foi mostrar como foi o Ocidente, em busca de identidade própria, que fez uma lenta construção em que promovia a si mesmo como farol da civilização. Para isso, precisava de um outro, ou seja, de um outro que fosse bárbaro e selvagem. Para contraste, aliás, para nós, o contraste foi feito, como nós sabemos, e vigora até hoje em dia, como os árabes como berço de terroristas. E é de lá que vem, nós sabemos, ou querem que nós saibamos, que vem o Jihad, a Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, o Estado Islâmico, o Hamas e o Hezbollah. E para esse outro escolheram os árabes. O subtítulo de Orientalismo é significativo. O Oriente como invenção do Ocidente. Bom, examinando a alta cultura desde a antiguidade, é esse lento trabalho dos séculos que Edward Saïd vai descobrindo. Para ele contribuir para esse trabalho, não é?
não, ao contrário do que poderíamos pensar, não foi a obra de gente bruta e grosseira, não. Para eles contribuíram os maiores pensadores, filósofos e homens de letras do Ocidente, inclusive poetas e romancistas como Edward Saïd vai, eu diria, impiedosamente mostrando. Podemos dizer que ele está estudando, de fato, o imperialismo e o colonialismo, a partir do momento em que, ao examinar a esfera da cultura e do simbólico, está mostrando como essa esfera não existe sozinha, mas sim como corolário de forças socioeconômicas e políticas. Isto quanto aos estudos pós-coloniais de que Edward Saïd foi um dos inventores. Depois viria a sua decorrência, os estudos de descolonização, que estão ocorrendo agora em nosso tempo, mas que são corolários dos estudos pós-coloniais. Selecionei para um comentário mais aprofundado o livro de crítica literária Estilo Tardio, Desenvolvimento de aulas dadas na Universidade de Columbia, em que o autor analisa Thomas Mann, Jean Genet, Lampedusa, autor do Leopardo, Cavafis, Samuel Beckett, e já se vê que a escolha é fina, até finíssima. Mas ainda de lambuja, o leitor é beneficiado com textos sobre não escritores, sendo como os compositores Richard Strauss, Beethoven, Schoenberg e Mozart, o cineasta Luchino Visconti e o célebre pianista Glenn Gould. Este último é particularmente conhecido por ter feito 2 gravações das variações Goldberg e Bach, separadas por 30 anos. E vocês podem imaginar o turbilhão de controvérsias que daí resultaram. A originalidade de Edward Saïd está em ampliar e estender o conceito de estilo tardio, criado pelo russo Mikhail Bakhtin e desenvolvido por Theodor Adorno, para tratar não só de literatura, mas também de música e de cinema. Bakhtin, em seus livros sobre a universalidade do humor do povo, ou como ele diz, da praça pública, desenvolveu 2 conceitos importantes, que são o de carnavalização, que está no livro em que ele estuda Rabelais, a cultura popular da Idade Média, e o de polifonia, que está no livro Problemas da Poética de Dostoiévski. E ambos os conceitos até hoje são muito usados e até abusados. Bakhtin não chama de estilo tardio, ele chama de obras de limiar. E esse limiar é a passagem da vida para a morte. Quem chama de estilo tardio é Adorno. Segundo Bakhtin e Adorno, existem características próprias que tornam semelhantes às obras que romancistas e poetas escreveram em idade avançada, quando já estão entregues à reflexão sobre sua própria morte, e que irmanam essas obras. Vocês já devem ter percebido isso na obra de Machado de Assis, quando ele escreve, por exemplo, Memorial de Aires, no ano da sua morte, que já verbaliza essa proximidade, essa espécie de familiaridade com a meditação sobre a finitude. Eu lembraria aqui também um belíssimo poema do Manuel Bandeira chamado A Indesejada das Gentes. Se eu tiver tempo, eu leio para vocês o poema que eu trouxe anotado. Entre as observações que os 2 teóricos, Saïd e Adorno, fazem, estão as seguintes: que a morte penetra nas obras como anacronismo e anomalia, de modo refratado como alegoria. Ele diz, o Saïd diz o que é muito interessante, que ele prefere os autores que brigam com a morte, que a confrontam com revolta. Enfim, que não a recebem com a serenidade sobrenatural, diz ele, que encontramos nas últimas criações de Sófocles, especialmente em Édipo em Colona, e de Shakespeare, por exemplo, A Tempestade. Esses são, eu acrescentaria aqui o Machado de Assis e o Manuel Bandeira desse poema que eu mencionei, os poemas da serenidade na aproximação da morte. Os traços, trata-se então de uma briga com o tempo, que se esgota e se escoa como numa ampulheta, chegando ao fim para o sujeito. O sujeito acaba, mas o tempo continua. Essa consciência traz revolta contra o destino, produzindo essas obras conflituosas e tão interessantes que o Saïd prefere. Os traços são
o texto é dilacerado por contradições, não é pacificado nem conciliado, numa palavra é problemático e seu tom é o irreconciliado, o incongruente e até o exasperado. É claro, assim, é óbvio, né, que o trágico subjaz ao estilo tardio, entendido como conflito. É claro que as obras e os autores que exalam conflitos são artisticamente muito mais interessantes. E a elas e eles que Saïd vai se dedicar. São eles. Alguns, eu repito, Thomas Mann, Jean Genet, Lampedusa, Cavafy, Samuel Beckett, Eurípides e o próprio Adorno. A notar que todos eles são grandiosos, não tem artista de envergadura menor. O romance Morte em Veneza, de Thomas Mann, que é uma perfeição, já fez correr rios de tinta. Seu argumento é simples. Um eminente escritor, que Visconti vai transformar em músico no filme, aliás, compositor e maestro, sofre uma crise de criação, ou seja, sente-se estéril, não consegue mais criar, e isso na meia-idade apenas, não é na velhice. Tenta mudar de ares e vai para Veneza em vilejatura. Veneza já é tremendamente simbólica. De um lado, porque tradicionalmente é uma utopia das gentes do norte, das gentes que provêm das terras frias, como a Alemanha. Veneza é o lugar do sol, do sangue quente, da permissividade, da música, etc. E, de outro lado, é também o lugar da decadência. A própria cidade é decadente, está em ruínas e ameaçada de afundar nas águas a todo momento. E é também o lugar do encontro entre Ocidente e Oriente, uma fronteira de civilizações, enfim. A escolha de Veneza implica tudo isso. E há o protagonista, que era casado e tinha filhos, que se apaixona subitamente por um lindo garoto de 15 anos, que ele só vê à distância. Essa paixão inesperada, desconcerto do indivíduo, se encontra com a chegada da peste, ou cólera, que vem do Oriente, desconcerto do mundo. Esses dois males, os dois desconcertos, se apossam do protagonista e o arrastam à degradação e à morte. Thomas Mann vai abrir oportunidade para falar não só sobre literatura, mas também sobre cinema e música. Pois, ao concentrar-se em Morte em Veneza e não tomar conhecimento de toda a volumosa obra do autor alemão, Thomas Mann, Saïd analisa também o filme de Visconti e a ópera de Benjamin Britten. A mesma estratégia hermenêutica vai se repetir no estudo de O Leopardo, que primeiro é o romance de Lampedusa e, posteriormente, o filme de Visconti, ambos obras de arte de porte formidável. Logo de saída, após apresentar-nos tanto Lampedusa quanto Visconti, Saïd nos chama a atenção para o argumento que introduz uma dupla que superficialmente poderíamos achar que é incongruente. Ele começa a discutir Gramsci e Proust. Bem, mas quem puxou esses dois para a discussão não foi Saïd. Antes dele foi Visconti, que já tinha declarado que o trabalho de Gramsci sobre a fratura da nação italiana entre Norte e Sul, intitulado A Questão Meridional, tinha sido seu livro de cabeceira durante a filmagem. Quanto a Proust, era um dos projetos em preparo quando Visconti, infelizmente, morreu. Com Gramsci na mão, portanto, Visconti tinha partido para a representação da aristocracia siciliana, mais primitiva, mais de segunda classe, se assim se pode dizer. Mesmo a aristocracia do Sul, nem mesmo a aristocracia do Sul, tinha tido o esplendor e a cultura cortesã que se comparasse à do Norte. Visconti, como se sabe, é uma figura complexa. Um dos maiores cineastas que já existiram, capaz de empilhar obra-prima sobre obra-prima. Ele era, ao mesmo tempo, um conde por nascimento, dos Visconti de Milão, que vinham do Renascimento, comunista, marxista até a morte e homossexual. Mistura explosiva, não é mesmo? Hoje talvez seja mais lembrado pelos magníficos filmes dedicados ao tema da decadência, em que se esmerou na segunda metade da sua obra. Quais? Ludwig, Os Deuses Malditos, Violência e Paixão, Morte em Veneza, de que já falei, e o próprio Leopardo.
Edward Saïd estabelece comparações instigantes entre o livro e o filme. O que é curioso é que Lampedusa teve uma vida obscura e morreu sem conseguir que seu livro fosse publicado, e que seria um ano depois da sua morte. Ele recebeu rejeições de diferentes editores. Mas o livro se tornou um imediato best-seller mundial, assim como o filme também seria. Então, Saïd faz algumas observações agudíssimas, a meu ver, sobre o seguinte detalhe, em que acho que ninguém havia pensado antes dele, que duas obras, livro e filme, dedicadas a representar a aristocracia, tinham sido realizadas em meios, mídia, né, não aristocráticos. O romance, que é uma criação da burguesia, e o filme, que é uma criação industrial da sociedade de massas. A aristocracia se expressava literariamente na poesia e na tragédia. Essas eram formas aristocráticas, condizentes com seu objeto. Mas a questão, agudamente trazida à tona por ele, fica em aberto para nós. E nesse ponto, nesse livro chamado Estilo Tardio, ele chega à tragédia grega, ou ática, com sua análise de Eurípides, sobretudo de As Bacantes e Ifigênia em Aulis, e um pouco também da Oreste, a trilogia de Ésquilo, que engloba as Coéforas, Agamemnon e as Eumênides. Como sempre, Saïd nos surpreende, e não só vê o estilo tardio na relação entre o autor e a obra, mas no notável golpe de ousadia criadora, no fato de que Eurípides é o último dos trágicos. E a tragédia está morrendo. E morre mesmo aí. Então, não é só o autor que se aproxima da morte, mas o próprio gênero literário da tragédia, um dos mais gloriosos que já houve na história da humanidade. A tragédia antevê seu próprio fim, diz ele. Sendo que uma dessas tragédias, da agonia do gênero, toma o próprio inventor da tragédia e do teatro como protagonista, um deus, Dionisos, que é o protagonista de As Bacantes. Essa tragédia explicita qual é o preço de resistir ao Deus. E como todos sabem, a Orestes de Ésquilo narra nada menos que a criação da democracia. A matéria das três tragédias que eu mencionei é aurida, como de costume, na tragédia ática, na mitologia dos povos gregos. E é de lá que vêm as linhas narrativas centrais. No panorama, como sempre, a Guerra de Troia. O líder da coalizão de reis gregos, Agamemnon, tem sua frota de 1000 navios encalhada por uma calmaria, e o oráculo lhe diz que os ventos voltarão a enfunar as velas sob uma condição, o sacrifício de sua filha Ifigênia. Horror que é aceito por Agamemnon, que sacrifica a filha. A rainha e mãe da menina, Clitemnestra, jura vingança. 10 anos depois, quando a guerra termina, Agamemnon volta ao seu reino em Micenas e, de fato, é assassinado por Clitemnestra, rainha, em conluio com o Egito, que praticamente regeu o reino na ausência do rei. Vendo o risco que corria, o filho único, homem, Orestes, foge, pois ele seria assassinado para que a estirpe do rei fosse aniquilada e a estirpe de Egisto ocupasse o trono. A tragédia ática não brinca em serviço. A filha Electra, que só vive para a vingança, recebe Orestes quando ele regressa incógnito, e ambos tramam e logo realizam o assassinato de Clitemnestra e Egisto. Mas aí algo fica pendente. O matricídio é o pior dos crimes, e as fúrias do inferno, personalizadas, exigem retaliação pelo sangue da mãe derramado pelo filho. E é aí que entra a novidade, notável feito de Ésquilo. É decidido, então, que Orestes será julgado por um tribunal, e este é o mito de origem do primeiro tribunal da história. Já começa com um número ímpar de juízes, para evitar o empate, caso em que a presidente do tribunal, a própria deusa Palas Atena, padroeira da polis, exercerá o desempate. Até hoje chamamos esse voto de desempate de voto de Minerva, que era o nome romano da deusa. É claro que os votos empatam. Metade, ligado ao direito arcaico, queria condenar Orestes por verter o sangue da mãe, e metade queria absolvê-lo.
entra em cena Palas Athena, que volta pela absolvição. Não é só a liberação de Orestes que está em jogo. É a derrota do direito arcaico, o direito do sangue, e a instituição do direito da polis, da lei dos homens, da cidadania, da democracia, enfim. E aqui eu lembro que, ao mesmo tempo que temos a instituição da polis e da democracia, algo que celebramos, é claro, como grande avanço da civilização, mas que é triplamente excludente. Ficam de fora da polis e da democracia, não só na realidade como na tragédia ática, as mulheres, os escravos e os estrangeiros, que nenhum das três categorias tem direito à cidadania. E isso sinto muito, mas é um legado grego. Digam se vale ou não a pena, então, ler Estilo Tardio, de Edward Saïd. Gostaria de recomendar ainda a leitura de sua autobiografia, aliás, volumosa, em suas 500 páginas, e interessantíssima. Ali vai aparecer bastante, como nos seus outros livros, seu empenho na causa palestina, que o tornou um homem público. Ele integrou o Conselho do Povo Palestino e foi um negociador dos acordos de paz de Oslo, em 1993, acordo que foi, de um lado, assinado por Yasser Arafat, da OLP, Organização pela Libertação da Palestina, e de outro pelo presidente do Estado de Israel. Acordo que deixou Edward Saïd tão descontente que ele se demitiu do Conselho, porque ele achou que o acordo entregou barato a causa palestina a seus inimigos. E, de fato, hoje, pelo estado em que está o conflito em Israel, vemos que ele tinha razão. E não podemos deixar de apoiar sua saída definitiva desse conselho, certamente controversa e, à época, muito discutida. Eu encerro por aqui, então, lembrando que esses são os riscos que corre um intelectual desassombrado, que correu e enfrentou perigos numerosos, como ele conta em sua autobiografia. Muito obrigada por terem me ouvido. Bem, antes de passar a palavra ao público, agradecer a palestra da professora Walnice, e que encontra nessa tensão, nesse ágon, né, do estilo tardio, quer dizer, o ágon que não é o agônico, é o contrário, é a luta, né? Essa luta que é o limiar, a que Walnice se referiu. Então, eu perguntaria, né, se essa tensão da literatura entre a vida e a morte não é a tensão entre as Eríneas e as Eumênides. E perguntar, só como uma provocação, se Palas Athena, ela não toma o partido do Orestes porque ela nasceu da cabeça de um homem, né? Então ela não defendeu a mulher. Sim, claro. E ela gostava de se vestir de homem também, né? Ela está sempre de armadura. Não tem a menor dúvida. E como você apontou, nasceu da cabeça de um homem. Bom, e então, agora eu acho que nós podemos receber, né, as questões do público. Yes. É que vocês estão com a tradução, quer dizer que o Edward Saïd não estava durante as negociações de Oslo, mas ele ficou sabendo, ele ficou tão surpreso com né, a rendição de Versalhes, né, que foi o Oslo, e então que ele não esteve lá presente no momento. Please. Tem uma ali, ó. Eu estou procurando aqui o poeminha do Manuel Bandeira, que eu quero ler para vocês. Eu pedi para você ler. Você ia pedir, eu adivinhei.
O Kairos. A Walnice vai ler. A questão aqui era pedindo que se lesse o poema do Manuel Bandeira. Eu gostaria de lembrar um poema que tem muito a ver com o que eu falei aqui, mas que não é desse assunto de morte, e que é um poema precursor dos estudos pós-coloniais e da descolonização, da autoria de Oswald de Andrade, durante o modernismo. Ele escreveu um poema relâmpago, que é um poema piada, que os modernistas teorizaram, que é o seguinte, chama-se Erro de Português. Então você vai ler pensando que é um erro de português é quando tem um solecismo de linguagem, é assim que a gente fala. Por exemplo, não deixar reger o plural pelo singular, e assim por diante. Não é erro de português. Português aí é o português de origem, é o homem português. É muito curioso. Ele já começa fazendo trocadilho. Então chama-se erro de português. É assim. Quando o português chegou, debaixo de uma baita chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse um dia de sol, o índio tinha despido o português. Então, eu deixo para vocês esse poeminha que é mais alegre do que o outro que eu estava pensando em apresentar, tá? Não é um poema da descolonização? Total. Então, eu acho que a gente... Não há mais questões. Walnice, você acha que a literatura é o direito à morte? É o quê? O direito à morte? Não, eu acho que é o direito à vida. É o Bataille? É o anti-Bataille? Hein? O anti-Bataille. Sim, de fato. Eu gosto muito do Bataille, mas nisso eu não estou de acordo, não. Bom, depois dessas duas palestras em nome de Eros, né, eu agradeço... desculpe. Pede para ele falar alto, senão eu não ouço aqui. Precisa escrever, ué. Protein? Não. Não, ele está ali esperando. Alerta. O Tim, você gostaria de fazer algum comentário sobre a palestra da professora Walnice? Não sei se chegou o som. Acho que não. Move on Moses more on Moses as an Egyptian. To you, Thimoty. A pergunta é falar mais sobre Moisés como egípcio. Okay, you want me to say something about how Freud made the argument that Moses was an Egyptian? É isso, yes. Well, I mean, this is something that others have argued as well, but that Freud, given his stature, was one who probably created the biggest stir in saying that there's a great deal of circumstantial evidence, some of it documentary, some of it not, as given to us later by Egyptologists who noticed that the concept of monotheism, of there being one God, was not original to the Jewish people, but was something that came from
a very, very short era of pharaonic Egypt, where one of the pharaohs, Akhenaten, actually created a city, Heliopolis, in praise of the sun god, and consciously went about destroying all of the other gods in the Egyptian pantheon and forcing his people to worship this one god. It ended very badly for Akhenaten. The Egyptian people didn't accept it. He did not last long as pharaoh, and all of his efforts to turn Egypt into a monotheism were undone. So he didn't succeed at this. But the idea is that that idea was planted, and Moses, as somebody familiar with this tradition, used it to organize a then nomadic people who were living in Egypt around this concept, and that's how the Jewish people and the Jewish faith was founded. So this is, as I say, something that is arguable. It's not absolutely certain that this is historical, but there's a great deal of evidence for it. And Freud, for his part, either believed it or pretended to believe it in order to make points about the importance of transcending tribal affiliations, about the multicultural dimensions of the Middle East, and to kind of put an end to the notion that one, as a Jew or as a Christian or as a Muslim, would owe absolute fealty to their people above and over all else. Freud was trying to make a gesture here that was a secular gesture, and saying that he didn't accept this, although he identifies obviously as a Jew. He doesn't share this sort of identification with Jewishness, and he wanted to remind everybody that our origins are historical, and they're mixed, and they're involving beliefs and narratives and stories, and we're constantly recreating them. And that's the gesture of Freud's that becomes most important to Edward Saïd. This is what he's picking up on. Edward Saïd does not take a position on whether or not Moses was an Egyptian, but he does find really exceptional this notion of Moses as portrayed by Freud as a lawgiver, as somebody who could organize a people, even though they're not his own people, which is important. They're not his own people. He organizes this people around a shared program and a common idea. So it becomes a kind of, for Saïd, among other things, an organizational call to arms, as it were, about how to learn to create a movement and a people, even across these national lines, for his own political cause in the Middle East on behalf of the Palestinians. So I hope that's enough. That's clear enough. Thank you very much. Bem, então, se não há mais questões e também para nós cumprirmos o horário, então nós damos encerramento a essa mesa que vamos apresentar logo em seguida. Muito obrigada a todos.